呢條片度呢，我哋將會做埋個 journal entry。我個 page 有晒所有呢啲片用到嘅 formula， 建議你可以抄落你個 spreadsheet， 一邊睇呢條片一邊試下啲 formula。去片之前呢，先睇下免責條款。咁我哋就開始做個 journal entry 啦。呢度你見我 add 咗個 table 叫 journal， 同埋唔同 language 嘅 description。等我 drag 個 toolbar 落去包埋 journal entry 個 button，click 佢，撳去 journal entry。呢度我已經喺 master table 度 copy 咗個 toolbar 同個 title。喺 reference 呢個 column 呢，我需要嘅係1 repeat 6次，然後2 repeat 6次，直至 roll 到18，即係 reset 呢一版最後嗰個 reference。repeat 6次呢，因為要6個 position 嚟 hold 每個 reference 嘅3個 debit 同 credit， 直至 reference 去到 reset 最後一個 reference 為止。用 row formula 得出順序之後呢，除以6 which is 係嗰6個 hold debit credit 嘅 position 數目。當我哋 round up 嘅時候呢，就會出個重複嘅 sequence 㗎啦。position 呢度呢，我 highlight 晒，然後 control 1撳去 format cell， 變做黑底白字，因為我哋用黑色 cell 代表隱藏嘅 cell。去返 position column， 當我哋由原本個 formula 減1嘅時候，就變0、1、2、3咁樣，係咪？依家我加個 mod formula divisor 係6，咁就會出0、1、2、3、4、5嘅重複 sequence。返去第一個 cell 加返1，咁你就見到1、2、3、4、5、6㗎啦。通常呢，我會去 journal 嘅第一個 cell D6，然後 Alt-O-D 撳 conditional format 出嚟，然後 add rules， 等 reference 等於6嘅時候呢，就 underline。因為咁樣我哋容易啲睇到重複嘅 sequence，which is 喺 reference 個 column 度見到。我哋通常都喺 position 隔離加個 freeze pane， 因為我哋經常都會 refer 翻去 position 嘅。喺度我改 reference column， 等個 reference 去到最大之前，重複1到6個 sequence。可以 cut 走多餘嘅 row， 慳翻啲 load time。依家 reference 去到18之後就唔會再 row 㗎啦。喺度我重新整個 lookup column， 不過都仲係錯嘅。咁唯有跳去 lookup debit amount 同 lookup credit amount。我 paste 咗條 formula 落 lookup debit amount 先，去到做 debit amount 嘅時候呢，我再逐條 line 解釋。你可以理解咗再打條 formula， 好過就咁齋抄。同樣道理啦，我 paste 埋 lookup credit amount 條 formula。我 spot 到喺 master table 我打錯咗 debit free 個 column。同時我改埋 lookup column， 等我可以指去 master table 嗰3個 debit credit column。依家做 GL account number， 喺度我用 index match 嚟 lookup column 個 indirect match 翻 journal 個 reference 去 master table 個 reference。
喺度我發現有啲 GL account numbers 係 string 而唔係數值。用 value formula force GL account number 做數值之前呢，我發現咁樣會容易啲，就係齋 apply value 去 debit credit 啲 account 啲 GL number。咁可以 keep 翻 GL account number 原本條 formula。搞掂 GL account number 之後呢，就可以用 GL account number 嚟去 chart of account 度 look up 啲 GL account。我哋用 journal 個 language 嚟做 source language。喺度等我試下唔同 language。轉一轉 account name 條 formula 嚟掹走 DNA。終於嚟到 debit amount 啦。喺度我哋用 lookup debit amount 個 column，然後 match 翻 journal entry 個 reference 去 lookup debit amount 個 reference 嘅 indirect。依家個 debit amount 就彈出嚟，分佈喺每條 entry 嗰6個 position， 加翻個 if error 嚟掹走 DNA。等我抄翻 debit amount 個 formula 去 credit amount 個 column， 然後咁樣改。翻去 vendor invoice， 然後 copy 咗個 reference description。呢度我 drag 個 toolbar， 然後撳翻去 journal entry，paste 落 journal reference。我 copy and paste 個 journal reference 去冇黑色嘅 column 上面，同埋 paste 個 title 去第二度。喺度我 group 晒啲黑色 column， 咁我就可以 hide 埋佢噶啦。依家等我轉 language， 睇下我哋個 journal entry。我發現我要加翻 language description 落呢兩個 column 嗰度。咁我翻去 list of fields， 然後加翻呢兩個 fields debit amount 同埋 credit amount。打翻日文同中文嘅 description。翻去 journal entry， 再 hide 埋個 column head， 咁就搞掂晒啦。等我 go through 幾個 transaction， 睇下我哋啲 formula 啱唔啱。